n'olwekyo nti nze nsuubira nti bagambe bagenda mu koto kuba bwe nalabyeko mawulire nti bajja mu court of appeal. It is okay. Olwaleero twogera about the international women's day, twogera about accelerating access to justice nti okufuna obwenkanya. Bw'obanga olabye nti kooti ya wansi tekuyambe oli waddembe ogenda, which is very okay. Era ffe mu Democratic Party tetulina buzibu n'akamu. Tebibaluma. Tebibalya. Sebo gwe kennyini obwedda n'ogambye nti DP is a party of brain power. Buli ali mu Democratic Party ina amagezi awulira yewerera. Sara. Yes. Kyenva njagala President Museveni yagamba numbers. Omuntu wange temumugoba asigale wane ebbali n'ayogera na buli omu kati mwabamu abantu bamwe bagenze ani okyogamba nti ye mu NRM tewali abavuddemu bangi. Lwaki gwe okubiriza side emu? Lwaki tobeera fair? Kubanga we tuba twogera about obwenkanya mazima na bwenkanya. You have to be fair. Because ne mu NRM yennyini tulina abantu bangi nnyo abavudde mu NRM bagenda mu parties endala. Tulina abantu abavudde mu FDC ne bagenda walala. So ebyo ebintu it's about personal interest. Wali abantu abamu balina interest nga interest zaabwe zisukulumye ku ki? Kuya institution. Wali omuntu okulaba nti ye gwoli munamawulire nange ndi munamawulire. Kakati as a journalist wale otuka level ngolaba you outgrown the institution nti okuze okusinga institution gyoweerezaamu nogamba sebo oba nnyabo ze kantandika ekyange nogenda oba nengenda. Dr. Kano Kiza Besigye yatandika ne President Yoweri Museveni General Mugisha Muntu batandika ne President Yoweri Museveni n'abalala banyi bajja kusabita abo bonna batandika nabo bakyali wamu bali ba members ba NRM oba NRA. Naye ndooza baatuuka level ne bagamba owaayi tukuze naffe katutandika ekyaffe ne batandika ekyawe. Mugisha Muntu ate naye n'agamba owaayi kati wano sikyasobola kankola eki kanveewo ntandika ekyange era n'atandika ekiki kye bayita ANT ne bannabalala ba Honorable Alice Alaso, Angelina Osege, abo bonna Honorable Winnie Kiza tebali mu FDC. So kakati lwaki okubiriza side emu? Lwaki bali abalala tobakuba mutoki? Naye mmwe nze kyemanyi DP is on a party ewa abantu amawulire mu Uganda. We a brand. Sala. DP. Ogenda kulira wana masimu nga bagamba ne DP bana DP bantu bagikabira ne DP yaffe abo basala bagitwala kati tekyalina musupu DP yaffe kati nze pate njitutte wase pate ekibiina sinze nanyini kibiina kya Democratic Party wabula nange ndi memba nga bo nze olw'okuba nkyakiriza mu bukulembeze obuliwo ate nkyakiriza nti tusobola okukola enkyukakyuka bulungi nnyo. Buli omu kati kiringa omusambi w'omupiira nze omanyi I'm also a sports administrator era ndi executive member wa Sports Club Villa. Sebo ndi mukazi mukulu mukazi munene anti kati ne Villa era nayo gyoyogeddeko era nayo yagwamusu bwe ogisinga ebikopo. Nvikira Villa yakawangula ekikopo da season ego tulina ebikopo 17 atudirirako alina 13 kesisi yavuya buvuye mpira nakulya sente za government ez'obwiriri mchala mbezeki ajako atalina kyasobola okunkola n'akamu. But that's a reality. Kesisi eri mukulya sente zaffe vuya emipiira. Kakati kyembadde ngamba olaba ebiseera ebisinga transfer season zijja noyesanga nti abazanyi abasinga bagamba ffe tugenda abalala ne bagamba ffe tusigala. Bw'abanga oli alina passion mu mutima gwe kiringa ng'omukazi okufumbira omusajja omwavu n'omusajja omutamiivu ng'eri bagamba bannange omusajja nga mutamiivu nga mwavu bulala ava mu bufumbo ye nga manye kimusanyusa n'asigala obufumbo bwe n'akola ki n'abunywerera ddala. Kati naffe abakyali mu Democratic Party naffe tugumidde ddala tuligumite. Muligumite abantu bakaaba bajja kuba bulungi. Kasogenzi gyewa obulango buno Sala bwe tudda ogenda kutubuulira oyingira otya Democratic Party oliwo abakyala bameka b'okunze Democratic Party tulabe nga abakyala weebali biki bye bakoze be byonna tugenda kubyetaaga. Sinalabayo mubaka mukyala
ennaku zino luli emabega eri baaliwo bamukyala Kabanda, I think Kabanda Masaka, waliwo Owekyotera, waliwo kati simanyi oba leero mulinayo n'omukyala gwe pulezidenti kazoke njeyo obulango buno kale sebo
Radio Sapientia, Enkolagana magezi, ensuri y'omuziki, Radio Sapientia, Enkolagana magezi mu studios nina omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party, omukyala Saladon. Era yakulira ye mukulembeze w'abakyala. Ye mukulembeze w'abakyala mu kibiina kya Democratic Party. Sala tugenza awo nga nkusabye otubuulire oyingira otya Democratic Party. Era olinnyo otya amadaala gano okutuuka wano. Weebale nnyo ssebo. Olugendo lwange natandika ne Democratic Party mu 2012 nga nali nakayingira Makerere University omuvubuka omuto. So awo initially nga nkyali mu secondary because nasomera Kalinabiri senior secondary school kyokka olaba ngezaako okwogera Oluganda wadde teruli lukwafu naye nga ngezaako. So nava Kalinabiri nga nina ekirooto ng'ekirooto kyange kyakubeera mukulembeze era nzijukire Kalinabiri nali head girl. Ati ne ngamba nze era nze interest yange yonna yalinganga okusomera Kasozi Kabayive Makerere University. Era nensomera ddala ebitabo byange Mukama n'anyamba nengenda on private scholarship in Makerere University. Ne bampa Bachelor of Arts in Social Sciences. So awo ng'omanyi oyagala nnyo ebyobufuzi bw'otuuka ku ssetendekero ekkulu nga Makerere University ebyobufuzi is number 1. So nentandika okunoonya ekibiina ky'embirongingamu naye nzijukira nga tukula. Nali negomba nnyo President General wa Democratic Party, the later yali mayor Sebana Kizito. Sebana Kizito. Nga ndi muto naye. Mwegomba ko kisa. Like nali ndaba obumali bwalina ate okubeera mayor w'e Kampala. Tika buli kaseera bamwogerako ku TV. Nga tutegako by then nga tulaba WBS TV ndowooza. Nga tutegako WBS TV ne UBC nga boogera ku Sebana buli kaseera nga balita amawulire ga Sebana. Then ekirala ekyandetera okwagala Sebana yali Amoti. Amoti Mbalanguzi onogune comedian. Munakatemba. Nga baagala nnyo okuyeeza Sebana. So munange as a child I grew up nembeera nga nina sympathy for the president of the Democratic Party. Ate nga olaba ebintu byayogera nga nze ng'omwana akula nga yagala ebyobufuzi by then nali nnyo mu byobufuzi. I still remember when I was in Bumagene Army Barracks Mbali kuba tata wange yali mujaasi. So n'olwekyo yaneegombesa nnyo kati omulala eyaneegombesa nnyo okuyingira DP yali President General Norbert Mao, the current president. By then Honorable Norbert ndowooza nga akyali ggulu kati nga once in a while we tugenda mu kyalo ne tuwulirizaako ku talk show nga Norbert bw'ayogera ng'ayanukula ensonga ebiseera ebyo nga kwenya kyatutawanya naye nga we were almost now otunatera okufuna gundi settlement in northern Uganda. So nembeera nga Norbert Mao nga neegombesa nnyo ate bwe nawulira nti yaliko omukulembeze Makerere University kati one time ne bamuleeta ku radio talk show yali I think it was Capital FM balina ka political show yabwe nempuliriza neneegomba nengamba nenze bwe ngende Makerere ngenda kujoininga ekibiina kya Democratic Party. So when I joining Makerere University automatically nanonya UID jeri ebiseera nga UID nga bajjogerako batya sawa zino kato kyasobola okwogera na byabufuzi Makerere University kubanga Professor aliko kati na wangwe yakoze kyonna buli kimu kisobola okukutta ebyobufuzi mu Makerere University era fa abumu twagala nagenda mu court nze nga alumni wa university ate nga elder wa UID from Makerere University kwa nali speaker. So nenjoininga Uganda Young Democrats nentandika okubeera nga tutambula nabo nga nkola activism nga ne ku School of Social Sciences bwenkola bwe nservinga ku guild. So wone nesimbawo ne wajja omukisa nga baagala kulonda obukulembeze obw'ekibiina mu university nga abo ba Ivan Bowe yali esimbeyo Nakawa was our former guild president. Mukuve, there are so many. Alan Mutakubia is now in Kalangala. There's some guy aliye yokumi neba agamba nti mwana gwe tukulaba oina energy oina vibe
ate oyagala nnyo ebyobufuzi osobola okwetereza jangu esimba obwa speaker kati nga nina okwesimbawo n'esenyimba Rogers our former admin katsazi nali USS for studies senyimba ne boogera naye ne bagamba senyimba omanyi tukiriza amazima ono omuwala akusinga ayina byakusingako mulungi nnyo mu public speaking ate nga wengulu muvumu nnyo ate naffe twagala okuza DP ngulu okulaga nti DP is for everyone olwo kati nga Norbert Honorable Norbert is already the President General by the way nga ebiseera ebyo nga sinaba mu meeting nga physically kino nkyogera lwaki njagala nnyo abantu baleme okulowooza nti na joining a Democratic Party because of Honorable Norbert. No, that's not the case. The fact that Fena Tuvanaye from Northern Uganda, we speak the same language, Techite Gezanti is the one who brought me to DP, but he inspired me. Yane Gombesa, him and the former president. So, Nene Simbao, thank God, abasinga bonna kalunde bakati yanembera unopposed name Peter Munga speaker. Naye nkola emirimu gyange bulungi nnyo as a speaker of Makerere University UID branch. Netutegeka ebintu bingi nnyo. We had a lot of things nga tuyita abanene ne bajja mu university abo ba Honorable Namboze ba Honorable Mpuuga abo nga bajja ne tukola symposiums ez'enjawulo okulaba nga tutegeka gundi abayivu okumanya ebyobufuzi nakwagala ensi yaabwe because for us mu Democratic Party agenda is number 1 first olina okwagala nsi yo olina ogirwanira okulaba nti eri bulungi number 2 nga twagala okuteekamu ensira nti omuntu asobola okudibatinga okuteesa okulekerawo just nti gundi alese subject on the floor govuma buvume era ffe mu DP tetuvuma era nze bwensanga omuntu wa DP ng'avuma ngamba oyo si wa DP mu DP tetuvuma n'ekirala mu DP tetulwana physical fights tuyina okuteesa na bwongo brain power tiwonsinga okuteesa ngamba munange I've considered defeat nga mu mupiira so awo ne maliriza then graduatinga by the way by the time I was at Makerere University I graduated in 2016 with the likes of Honorable Lilian who is currently minister Lilian, that's our Lord class of 2016. Okay. Lilian yali mu FDC Youth League zenga ndi mu UID bwowe Ivan naye nga ali mu UID ne bwowe naafuna obutakanya alito we yaluzinga ku ticket yali esimbyewo okubeera girl president naye omwala aserusara namukuba akalulu mu primaries ndoza yamusingisa obululu busatu so Ivan natakiriza mu ebivudde mu byokulala ate nze na I am the one who arranged that election very well. Ate boy was my candidate. Nenga speaker iranga toso okulachi okulaga side. So boy nagenda independent. Nangamba kakati madam speaker nze ngenze independent. Nimgamba sebo nze ncha yagala ekibina kyange. Ncha zimba career yange si sobola okolachi okutagala sawa zino. Gobosa zo ogenda independent it is okay. I wish you good luck. Boy itamu serving abana be Makerere University bulungi nnyo. Era mukama namuyamba nakolachi nayichamu so awo netufuna ate butakanya ne Ivan bwowe kati Ivan yali alina deal nga our candidate gwe yakuba kalulu yali ayinomu obwa vice president bagamba gene yesimbewo obwa okubeera member of parliament kye bayita GRC School of Psychology era sero bayitamu bulungi nnyo Ivan nagamba kakati omanyi gwogenda kubeera vice president kati nga otwagala kulaba nti tu uniting nga tukomawo wamu tukwatagana bulungi nnyo owaayi bituuka eri oba byakyuka bitya ngenda okulaba the next day notice board efulumye ku guild offices Honorable Lilian Abe nga ye guild vice guild president ngamba Ivan Sebo otukoze tutya awo kati netutandika ofuna obutakanya Ivan era that is how Ivan ye bya DP nakola ki naye mwenyini yeyegoba okitegeera but I appreciate him because one omuntu boba okiriza always chase your dream as long as omanyi tikikuisa joyina okubeera ekyo kiri okay so nze nensigala awo nga tugenda mu delegates conference ya 2015 the first time I went nengena nentege omanyi okuteeka obyekulonda Zombo district and it is the first time Zombo district was producing an opposition candidate okitegera okay not opposition candidate as per se but yali omulido ogusoose okulaba nti tuyinayo party ndala because initially Zumbo was under NRM. Under NRM and secondly Zumbo was under Nebi district. So when it was carved out of Nebi, Nebafunayo district, that was in 2011,
Then we went for the general elections, but we organized in 2015. I went and contested as Nsambya chairperson w'abavuka wa UID Zombo. Era nempita mu Bulungi nengenda mu delegates conference. Era my first delegates conference. Yali Katombe. My first delegates conference yali Katombe. Era bwe nalabira ebyobufuzi nengamba, man, is this politics? So nembeera nga Honorable Norbert Mao era we nali Makerere bwe yalaba omuvubuka omuwala omuto ayina enyonta ey'okwereza eggwanga ng'ate ekibiina kyagala, definitely n'abeera nga nkwatirirako ng'omuzadde. Era nze Norbert waba gyali nga tuli naye nze simuyita na Honorable muyita daddy ampita daughter, because nvudde naye wala anyambye nnyo n'aŋŋamba nti kakati bw'oba oyagala kubeera omukulembeze olina okweyisa bw'oti. Awo ng'amaliriza nga 20 netumala netulonda President General Norbert Mao nayitamu nakuba Lulu Makalulu. So netutandika nesigala nga kyali chairperson w'abavuka wa Zombo. Kati awo between the period of 2015 to 2020 awo ekibiina nekinkwatira nga bw'omanyi tebwagamba nti DP is a part of brain power ne bantwala mu matendekero ag'enjawulo okulaba nga they build my capacity with so many other young people. Tulina Honorable Dorina Kware sawa zino ye legal advisor, she's young by the way. The National Executive Committee ya Democratic Party 30% egiddemu abavubuka. Abantu abasinga bali 40 years below. Ffe tuli bangi nnyo era njagala kwebaza ekibiina kubanga ekibiina kyaffe balowooza mu maaso to what is going to happen in the future. Bo tunula omuntu nga Honorable Siranda Gerard naye yatandika nga ffe to where he is as a Secretary General. So awo netugenda eggulu delegates conference ya COVID. By the way, the only party that had a delegates conference because ebyaffe bya constitution obimanye ebya DP twali tetwagala teba tutwale mu court ate ebikine tugenda ne tusaba government ne tukola scientific delegates conference which was very successful at Sasa Samuel Baker. Awo nesimbawo okubeera vice president of the DP Women's League. Twali basatu mu kalulu era nenkawangula. Era nakawangula mwala ali kubanga mwali muno omuntu w'engulu no sebo ng'abakyala abo balina ssente bansinga ssente naye nze tebansinga strategy. Jukira nze nasomera Makerere katatefe Makerere politics batuyigiriza strategy okoze otyo oyina ssente ntono, but how can you win an election, how can you influence, osobola batya okukyusa abantu ne bakwagala. So nagenda mu kalulu ako nga nkyali fresh nga nina ate nga nina abana ba UID bangi nnyo abasomedde Makerere from Kyambogo we twalinga nga nabo mu UID ne bagamba ono ye waffe. So UID owned me okubeera nga I was a young deputy president of the Women's League era nempitamu bulungi nnyo. I won by almost 70%. Bwenzijukira bulungi nnyo. N'omukulembeze wange Honorable Aisha Waligo who has also gone to another party. Awo netumaliriza. Okay. Nengende Zombo. Nengamba why kangende nkwate tiketi yaki eyekibiina. Young woman at the age of 33 only. Tolina sente. Oli mu district which is purely NRM ate bordering a DRC Congo. Manyi border districts challenges zetulina abalonzi abasinga oyinza okusanga abalonzi nga mitwalo ng'ebiro esatu tebabeera mu district yenne nga babeereyo Congo. Ekyo mwali mukimanyiko kati kababeera Congo nkutidde naye nga batuuze beno anti Zumbu is bordering DRC. Of course, yes. Kati even some Congolese abasinga kubanga kati omanyi border relationship. Yes. Oli bwajana maleke emyaka gyenga 5 nabeera mu Uganda okoti afuka citizen nabo mu emyaka 3 kubanga system yaffe ya immigration mu Uganda teri so solid nti okumanya nti ono gundi ddala no mu Congo amaze ebbanga ki mu Uganda ogenda kuwulira abasinga bayina bo bayita arolima nti ayina ID yaffe agirina. So for you oli wano oli mukunoonya kalulu in your local voters here nenga ye NRM ina 10,000 voters in DRC during elections era ne bajja ne balonda ne baddayo and their voters in the register kubanga baluru. Remember the highest population of voters in Uganda, I mean the abaluru abasinga mu Uganda, the biggest population eri mu DRC. Wali okimanyi bakola mirimu eri? No, like the aluru stretches up to DRC. Yes, but so my history ya Uganda, where West Nile was. The biggest population of aluru tebali mu Uganda. They're in the DRC. They stretch past Mage up to Ituri province. Yonna.
That's why Aluru Kingdom is one of the biggest kingdoms in Africa. Lwokuba the ones in Uganda, but ono ne bali beyo banji. Kakati because they go and stay with their relatives the other side. Okulonda we kutuka wewe ti papa nga bakomo nga balonda. Dini kakati abo bandi badde sibeno. Ati kati sibeno batia. I've told you, in the case where they come and live in Uganda for some time, then they end up becoming citizens in quotes. Then they register as voters. Nze already nakugambe the loopholes yetulina mu immigration system yaffe. Eyokumanya the citizenry. Okitegeera. So yeyo challenge gyetulina nene nnyo naddala ffe mu West Nile. Abantu tebamanyi NRM efunanga bati obululu. Bw'oba obalira eno mitwalo gyo meka yamanyi already eri alina emitwalo gye ng'esatu. Abali mu DRC ekitegezera kwe kulwana ennyo Congo ejje mu East African Community kati then kyanguwa nnyo. Nze nali mu Arua nga ndaba abantu baveeyo bajje eno bamala bajja Friday baddayo Monday bwekiri nga banywa balya bwekiri n'ezumbu same case kati bwogendanga like Padeya Town Council unless you've seen ng'olabye flaga ya DRC tokyaza kumanya nti yo in DRC. By no kulaga now this is nsalo ya Uganda ne DRC. Twogera olulimi lwerumu Aluru language full stop. Emmere yemu but you are in DRC. Kati n'olwekyo negenda nenesimbawo nesasobola okuyitamu. I was a runner up. Era munaga I thank my God because I was young ate sign na sente. It was Lwaki wesiba ku sente? Uganda kalulu tekasobola kubeerawo ne weesimbawo n'abantu n'obawa wali asobola okuwangula kalulu mu Uganda nga talina sente. Mbulira amazima. Kati kankubulire bannayuganda bazibu nnyo kati kansoke nve ku system. Abalonzi be Uganda are the most difficult human beings to deal with. Tosaana kumanya omulonzi we Uganda ayagala kiki kyayagala mu bulamu bwe. Abalonzi be Uganda abasinga ajja mu meeting akuliriza nga kitu kidogo. Mululura game iwe kwa nini ndio otuleso otya. Yes. Ate ne bakuza openly. You understand? Ate babikola even to the very NRM candidates, even to the NUP candidates, even to the FDC. Like kwegamba tebasosula which party. So it's a mixture of issues. Nenga, how does it come about? It comes about because abali mu system benyini bebone onye buli kimu. Kubanga gwembwayo bwogimanyiriza okulya enyama. Olunaku lw'ogiwadde amagumba egaana. Yeah. So system abaliwo nabo bajone ne ku luno nabo bakabyemuko amaziga. Kubanga nalaba ne primaries nga bo mbaka abana amaziga. So nene esimbawo kakati nenkomawo nesiyitamu. Ati awo president wange Honorable Aisha Waligo olwa personal interest ye nasobola okuka kibiina n'agende walala. Kati according to the constitution nga the president of the democratic deputy president automatically good down. Then stepping forward as the interim president. Nembera interim president for close to 1 year. It wasn't easy because omuntu agenze takusibude just one day. Actually nalingena na mu constituency nga ntandise okutegeka ground yange. Yawo nga ndaba simu sawanya ningamba president general era nkubira simu kumacha sawanya chichi simu nenjikwata ningamba naye mukamanga nanga madam president where are you nanga hey I am the deputy president nanga no kati gwe madam president nanga muntu wagenze. But we are going to make a press conference. We are going to announce go genda kudirira mu bigere bye as we wait for the delegates conference next year. Same. Nasoka nene kuba mu mutima. Nambuzo no so loliwa kwanza ngenda Zombo siriwo. Mbagulu I'm traveling to Zombo nabi ngenda kola mu constituency. Nagamba okay fine. Era munenga bo manye kibina cha Democratic Party wegoberera amateeka. Twaina wa abantu abomu nga baagala kati batandise okwegabenye ogufofofo. Nti kakati Aisha engeri gyagenze kati fa bagenda kuddira mu bigere bye sebo ne babagambira constitution erikiria. Madam Vice President wali yayino stepping forward until tugenda mu delegates conference. So netukola bulungi nnyo era bwe twakola bulungi tugenda mu delegates conference eya 2025 netugenda Embarara last year. Tata sala yemwe abali mu gundi ne musitula obubokisi Ubox twasitula bubox twazitwala ne safe place gye bali bagina ne mubuddusa ne mu staffinga ate twabu staffinga go waliwo ne mugoba abalala abandi badde nze mbuuza lulume yaliwo te yali tisi candidate mwalimu alitiya
eyensonga naye woba oyagala njanukule bulungi yo kati kankubulira amazima kubanga omanyi mwagala ebyononose naye nze naze neetegese leero kansokezeewo bulanga eddakiika zizinebula mwenda okwera essaawa 2 ndi ne president wa Women's League mu Democratic Party abakulu nga bano tetutera bafuna naye twagala bajje bannyonnyole ebintu tubitegeere bulungi bitambula bitya. Mukulu ono atugambye yatandikira Makerere ayingidde UID naye kati ne UID nayo ginoonya mu Democratic Party togiraba. Najja n'akola bulungi n'agenda Zombo na Democratic Party n'agitwalayo
okulonda ne kujja mu kibiina paka n'afuuka vice wali vice n'ofuuka president nga head wagenze mukyala ye mukyala ani Aisha waligo agenze kati tugenza awo mu kulonda ko mwalimu 2025 the delegates conference in Mbarara Ituri Ruti olaba nawe osese ekibiina mwakizanyisa ne mukifuula ekitagaso tugambe wano ezombo buli omu akusaba sente mpa DM mpa sente namwe ekibiina bwe mwakizanyisa we ate twakizanyisa tutya sebo sente yali embalala awo ani yagaba sente imwe fe baani abadippi abo baafuna ebifo n'obululu ne mubuddusa box ne muzibisa ne muba n'abasirikale oze bakuyitani zijukiza mwerinnya lyo sebo zijukiza mwerinnya lyo junju sebo twagaba sente meka mwagaba sente twabalaba wano nga mugaba sente gwe muwadde ebiri gwe muwadde 3 kati nze kankubuuze delegates conference bwebeerawo abantu tobaliisa okyaziza abagenyi kutama bagita tabamiruka obalese kutabamiruka toyino baliisa toyino basuza muma mwa budgetinga dda era kati sente ze mwali mubagabira zali za transport and accommodation kati goyinza ositula omuntu okuva ekalamoja mu Rotondo tamuwa sente omukalamoja ayinza okuleka ebimu ku bintu ebyaleeta confusion abantu kino njagala nkiterezemuko abantu balowooza nti twasitula ballot boxes okutwala ogenda okutiikinga nedda sebo si bwekyali the truth of the matter is waliwo akavyo akali awo nga kagenda okudisorganizinga okubala obululu security netuguidinga era nzijukira bulungi nnyo nti waliwo ne munamawulire yayingira ne munda omwo mu conference hall room gye bali babalira obululu obwo era bw'oba oyagala genda embalala ogenda obuuze ku resort gye twasuulamu abalala babagoba mbayitiddwa kati obeera basibira ebweru nemubafubutula sebo nze omukolo guba gwange nze akuwa access kati fe me and you we are journalists nze am a sports administrator bw'oba ogenda ku covering game ya villa ndi wadembe I have the right to give you permission or not ndi wadembe ogamba nti leero gwe sijja ku accreditation ngenda giwooli kusinzira ku mpisa zo kiki kyoyagala but the ultimate goal is that mwoyo tali center mwalimu bakanditsi bennyini nze munange natuka level nenkowa ng'omukazi watu neŋŋamba nendekamu agenti wange era agenti wange Honorable Bese baalimu ne Mukasa Mbide cause we were in the same team so nembagamba wayinze kangene nkole kangene ne baka I went back to my room and I slept. I wasn't feeling fine naye what I know most is that bakanditsi Honorable Lulume yalimu ne Honorable Alitia there was also a presidential candidate yalimu because there were 3 presidential candidates yes so Honorable Norbert Mao kubanga gundi mwali mu mujemu nti ngataweza myaka yes yali taweza that is a fact Honorable Sebamala njagala bayiro muyoza okulaba nti asobodde neera okuyitamu okuwangula kalulu ebukoto central Minnesota challenges Honorable congratulations is my friend at a personal level ate muna DP ate kyemwagala coaching kimu ekibiina kyakyagala nga nze yalinga ng'omukazi agumidde mu bufumba Minnesota challenges for better for worse gwe ate wobeera ennyumba y'obwesiriro olina okudduka buduso abadduse batitizi so munange sebo embalala everything was fine naye olw'okuba nti ebiseera ebisinga kati kino njagala nkyogere omuntu ampuliriza ku radio ife bannabyabufuzi oluusi tubeera n'akazannyo kaffe ke tuzannya awo akazannyo ke tuzannya nga tuli mu meeting namwe yawukanamuko n'akazannyo ke tuzannya wali nga tutuse ebweru wangi sala because the truth of the matter is Honorable Richard Sebamala neba ne bonna twali twogereziganya nabo bulungi nnyo nga ne Nobert twogera naye bulungi nnyo ayogera nabo bulungi nnyo kakati ate even bwe bagenda mu National Council in Soroti babagambirawo
oyagala bwa president n'emyaka gyo tegikola tegiwera. Aba National Council bennyini be bamugamba si Nobert sinze nange ndi member wa National Council, even Honorable Nobert Moyo is a member of the National Council. So but ye nga munabyabufuzi n'agamba nze council kenzanye game yange bulungi nnyo game n'agizanya. I think at the end of the day yachivinga kye yali yayagala, but at the end of the day kyatukosa nnyo ng'ekibiina, because in most cases for us we see politicians doing the games nga tetumanyi ekigenderwa kyeki. Naye at the end of the day nze kyenjagala ku bantu bonna abavudde embalala abasinga bonna bakyali members ba Democratic Party, and whatever Honorable Sebamala yajja ku kitebe n'atuma omuntu ne bafuna empapula ze. Of course omuntu gwali bagamba Siranda tasaa kubeera SG, but Siranda was the one who signed his forms and the forms of mine and other people. Era Honorable Sebamala is a member of the Democratic Party mainstream, tali ku kabalaza ali mu mainstream. Era nze ndowooza ebirungi bijja mu maaso. His future is bright. Yeah. Yes, that's what I can say. Sebamala's future is bright in the Democratic Party, because at the end of the day bw'obeera mugumikiriza nnyo Katonda yina engeri akusasula mu bulungi. Honorable Nobert Mao yatunyumizaako story naye yagenda mu Delegates Conference 205 I think oba 206 ne bamugaana n'anyiga n'agenda eggulu. Naye after that ne bamuyita n'akomawo. Finally 2010 n'awangula gundi, n'awangula his first Delegates Conference yali wane Namboole, n'akuba gundi Sebagala, who was the most famous Alhaji Nasser Sebagala ajalagidde, n'akuba ajalagidde, and he was a young man ate nga talina nnyo ssente kiri awo, but people just wanted someone ali asobola. So n'olwekyo nze for me people like Honorable Sebamala mulabamu essuubi ddene nnyo, era I want to encourage him that continue walking with the path gy'oli. Era ffe tukolagana tuwogerezganya, ayogera ne president we amuwagira. We pray for the best. Kanzija obubaka bwa lenti buno tukomewo ogenda kuba tubuulira abakyala b'okuŋŋaanyiza. You are the president, ababaka ba parliament batuwe nsira bamu mukyala. Temuli sijja kulimba.
enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki. Radio Sapientia enkuluze y'amagezi mu studios nina mukyala Saladon president Women's League mu Democratic Party nga tubuulira ensonga n'ekibiina nga bwe kitambula naye njagala nsooke nkujjukize ettendekero lino erya St. John Paul II Vocational and High School lisangibwa Mbala lyekwate osobole okulaba nti omwana wa asoma. Lisomesa kuva ku senior 1 mpaka 6 naye nga terisomesezaamu amasomo omuli mechanical engineering, hairdressing, tailoring, computer studies, building and construction, entrepreneur, electronic wiring and repair. Omwana asoma academic syllabus ate n'asoma ne bino ebya skills n'avaayo nga ebbaluwa alina. Mwana mutwale mu ssomero lino teriri wala liri wano mukono mbalala. Okay? Essimu eri 0775449336 emu emitwalo n'emeka 5 ow'ekisulo ku O-level 6 wa A-level. Ate tulina ne bano ba Buganda Royal Institute of Business and Technical Education e Mengo abayizi abamaliza P7 senior 4 aba senior 6 ebibuzo tebinadda naye ndooza ab'omwaka guli nti kale mwagala okusoma diploma mu masomo computer engineering, digital animation, journalism, accountancy, civil engineering, architecture, refrigeration and air conditioning, electrical installation, motor mechanics, catering and tourism, fashion and design, statistics. Nti mugende mwewandiise waneka Cheka Mengo ettendekero liri essimu eri 0706223223. Okay? Okay. Sir. Yes, please. Abakyala bali ludda wa mu Democratic Party? Gye bali bwebanga egenda kwa ati singa sibeerawo ate obadde osobola okubuuza nti akati omukulembeze nga taliiwo, then bwembeera n'abakulembeze bonna abaliigi nga gye bali abo si bakyala babeera bakyala. The other week like 3 weeks ago when ayogera ku press conference twalina abakyala abasuka mu 7-8. But I also want to let you know, maybe sometimes we suffer from memory loss. DP kuvadda, or not only Democratic Party, but abakyala mu bibiina ebyobufuzi ebyenjawulo babadde tebalina na space addressing a weekly press conference of the party. Ng'ovudde ku bino musimanyi agenze wali bayina enteekateeka yaabwe, but it is through us right now nti tusobola n'okubeera ne tu addressing a press conference at least in a month once, kubanga that is something that twakiteesaako era ekibiina n'ekikiriza bulungi nnyo. Because at the end of the day what would it help nti okulaba nti ojuziza abantu podium nenge era byoyogedde si bya makulu. What matters is quality. Ekirala abakyala bakava mu kalulu bannaayi, omuntu avudde mu kalulu wuli ali nakaseke wuli ali eri ekotido wuli ali eri enwoya sebo abantu bavudde mu byokulonda tebalina ssente. Nze olw'okuba nti nze ndi mukazi atayagala okulajana nnyo, kubanga nange mbadde mu kalulu nvudde mu kalulu sina ssente, I'm broke. Hey, naye ng'omukulembeze oyina gwe captain oyina okulaga abantu ndi owaayi eryato terikola ki? Teriddira ndina ogikwati ndina oginywereza ddala as a captain naye nga wali owulira omukono tolina n'amaanyi tolina naki. So kyengezako okukola okulaga abakyala nti bannaaye yes twaluziza an election, abamu batunze ebintu byabwe, abalala beewozza amabanja, abalala simanyi the separation with their spouses, because abakyala ebiseera ebisinga tugenda mu politics, and this is not about DP only, it's about all political parties. Abakyala ebiseera ebisinga tugenda mu byobufuzi naye tuvaamu tukoseddwa nnyo okusinga abaami. Tuyinza okuba nga tukosawamu ku lwa ssente naye ne family. Ab'omu family zaffe zi eninga apo tudisowninga likakati ofuuse omukyala wanganga ayogere nnyo okinantamegwa, all those stereotypes, gender stereotypes. Now toyagala okusita oli omukyala okuva embaale nti omugambe nti jangu
She cannot come every week. Last week we tried the President General. Most of those women were there. But there are things that you just have to be realistic. Ochitegera. Nawe ng'omukulembeze ne osoko wekuwa muntu ochi tikatoyagala candidate wo yali akwata bendera from Kamuli aje. Oyina sente zimuwa transport. Abakyala tebalina sente. N'olwekyo abakyala baffe gye bali. Ombuziza abakyala baliwa abakyala gye bali. Era tulina enteekateeka moving forward okutandika guno mwaka na mwaka gujja after the other year 2028 okulaba nti tuteereza women league yaffe kubanga kati saawa zino twali basanyufu nnyo nti mu delegates conference twasobola okuyisawo instruments z'ekibiina za women league kati nga constitution kyewandiise charter etulagirira ekyokukola twakiyisawo era njagala kwebaza banakibiina kyaffe abali bona badelegates embalala ne tusobola okuyisawo the gender policy and nkuliko the anti-sexual harassment policy. Ezo policies okuyamba abakyala nti bw'obanga oli mu Democratic Party tewaba muntu yenna akuvuluga, tewaba muntu yenna asimanya akujolonga, tewaba muntu yenna akumanyira kubanga naawe oyine dembe nawe omusajja because the gender policy ne sexual harassment policy protecting n'abaami n'abavubuka nayo because we know of cases in the future oyinza okusanga nga boss omu DP nga mukyala nga ayina sent. We have heard of cases of n'abasajja benyini facing sexual harassment. So eyo instrument weri ate fa abakyala fa abagiteka the forefront. So bwombuuza nti abakyala baliwa, abakyala bakoze bino ebintu byonna. Olwaleero nzize mu studio nyambadde t-shirt ya Democratic Party yino eyina logo Democratic Party Women's League. What is the motto? Truth and justice. Mbulire ekibiina ki mu Uganda? Just tell me which political party in Uganda eyina ebintu bino bye tulina ffe nga DP. Bino byonna abakyala bye bakoze. Naye nga babikoze batya babikoze nga tukolagana n'abaami ab'enkizo ng'aba Honorable Norbert Mao, the Honorable Gerard Siranda, Honorable Fred Mukasa Mbidde and the rest abayina nti the male champions or the gender champions tinabo bayina abaana ababuwala ate baagala kulaba space. So n'olwekyo abakyala gye bali. Otherwise all this obadde tobiraba. Ekirala tewandirabye nga abakyala ba addressing a press conference nga nze president addressing a press conference. Bino byonna mbisobodde obikola because abakyala balina voice. Olwaleero mu constitution ya Democratic Party egamba nti 30% out of the 100% of abantu abatula ku National Executive Committee erina okubeera abakyala. Twagenda embalala ne tusobola okuelecting only 26%. Kati we have to fill in the 4% of which amanya tugasunsula tutule mu National Executive Committee bategeka amanya gaabwe babatunulemu the National Council bwe natuula they will be approved also next year or this very year depending on when National Council sits so that constitution ya DP tewali omuntu yenna agezaako ogiretinga down. Ekirala Democratic Party ku Women League ne Youth League mbino mbyogerako byombi olwansonga nti I was groomed by the UID, by the Uganda Young Democrats. I'm a product of the Youth League. Kakati bw'obanga toyina Youth League eri so strong then it means togenda afunayo omukyalo omulala nga nze. Togenda afunayo omukyala nga president wa UID bamwita Helen Sayuni. She's a young woman. Helen Sayuni era naye ebyobufuzi yabitandikira Kyambogo University mu UID. Era nze I'm so happy. Buli wentula nga tula Madam President Peter Madam President. You know, I feel so happy. Bw'otunulira Honorable Akware Doreen Council, she's our legal advisor, national legal advisor of the party. Her deputy is Honorable Council Semugoni, Nsubuga from Mukono. Muvuvuka muto. Era fena twatandikira ye yali mu KIU, I mean IU. For her she started the UID at IU. Era nabeera nga akola ki. So n'olwekyo abakyala gye tuli bangi nnyo just because ffe abakyala ba Democratic Party we are not noisemakers bannange. Tusobola okuwawula bakulembeze mu bakuba enduulu. Abumbala ajana just bakuba just it's not just about talking. Twagala bwe tuba twogera content. Olwalero I'm training all over. I've been training for the last 3 months. Why? Because ensonga zenjogera kaze ensonga ezikwatagana ne Uganda. Not this politics of palapase. Your politics for us we don't do it. Abakyala baffe. Tuina programs nyinyi nyo we are going to because right now DP
has allowed okulaba nti Democratic Party, Women's League and the Youth League ebeera semi-autonomous. Semi-autonomous kitegeeza nti namwe musobola okwekolerayo emirimu, musobola okufundraising sente ne muyamba ekibiina, musobola okukola activities on behalf of the party, musobola okugenda ne mu recruiting on behalf of the party. You understand? Edda tebyalinga ngaawo. Yes, UID was there, but it was not very institutionalized. The Women League yaliwo nenga teyali institutionalized. Olwaleero we are talking about now okubeera nga every region tuina National Executive Committee of every region. Tibwogenda mu Northern Mambuka. These are the leaders. Tibwogenda mu Muguni, mu Central, bwojja mu Central, bwojja mu Western. These are things that we're going to start this year and next year okulaba nti tutereza, so that for the first time in Uganda we shall have the National Delegates Conference of the Women's League. And before I finish my term, it is going to happen. Where tukunganya abakyala 200 tutule wamu nga abakyala nga we are having our own debates. What do we want? Njagala mbalabe nga bawera 200 basobola okwera bawera banaye taata bawera. Kakati obudde bugenda Sala tumenyera ababaka ba parliament be mulina. Tuina Honorable Norbert Mao, Pechelaro division. That's from Gulu City. Bamu creating it chief. No. Please stop misguiding people. Mze, I'm a journalist. I feel very unhappy. Okuliranga munamawulira wa people wrong information. Chebatu gandi. No way. You are a journalist, please. But you are a journalist. This is an embarrassment to the nation. Omanya abana bameka bawuliza radio sawa zino. Sebo Mr. Junju. You withdraw that statement. Withdraw that statement. That is very wrong. Withdraw that statement because you're misguiding the nation. This constituency, Pechelaro division, just because it is not in Buganda doesn't mean that it wasn't there. Not being mwekati mumanye bibakwatirako mwe wana obuzibwa mwina. Nti for you, because you're born within the central region, nti you think ebintu byonna kati bya central byomanyi. Pechelaro division, do you know that in the last 5 years was so how do you begin telling me that it was created for Honorable Norbert Mao? Mwa abasinga okusiiga abantu obukyayi. And as journalists, let's stop that. Yes, I don't feel happy at all. This constituency was there. Era Honorable Norbert Mao competed against 4 gallant men. 4. Kwaliko ye wa DP, kwaliko wa UPC, kwaliko yo Tony Kitara wa NRM, then kwaliko your father Onen incumbent eyawangula mu 2021. Okitegera? Father yaleko wa father na salo nagenda mu politics, which is his choice, okay? So na wangula kyamukisa mulungi na wangula era naweereza bulungi mu parliament. Norbert Mao nagenda namukuba kalulu. Pechelaro was not created for Honorable Norbert. Let's stop creating diversion ate musigamu abantu buchayi. Omusajja ne bamuchayira bwerere. Anyway, I know. Kati gwe oli muna mawulire gwe kiki kyo ofayiniza gwa ate gwe owulire busanga abantu nga balekana nawe toba joining nga mukulekana. You have to create a difference that I'm a journalist. Ate you're not a blogger. Those are the TikTokers we bakola ebyo ebintu negwe for years a journalist who went to journalist school. I expect you to do more than that. Then tuina Honorable Patrick Onguri of Ashwa County. Tuina Honorable Peter Okot, who is our Vice President in charge of Northern Region of Tochi County in Omoro District. Tuina Geoffrey Okello from Nwoya East Constituency. And then we have Denish Opio from Nwoya County. Nwoya has 2 MPs. All those MPs are from Democratic Party. Yes, Nwoya District. Except the woman MP, Twale Merofuna, and you know, because of the politics of women is quite very complex. Then Honorable Richard Sebamala of Bukoto Central, Kawonao. Zemwita Kawonao. Sebamala, Weno Kampala. Bukoto Central. That's Masaka. Weno Kampala, Jiavode na agenderi. Ate how? Sebamala was, this is his second time in Bukoto Central, Secho? Yes. Ate Javude, Sebamala is from Masaka. He's from Masaka, but he is in Kampala. Java. Even me myself, nava ne Kampala nakulire kalinabiri, yes, nasomere kalinabiri, nenkulire chiwatule. But my home is in Zombo. So gwe Jonjo, simanyi, I don't know what your target is, but so tuina babaka mukaga in this parliament. Omuchala aliwa. Omuchala, abachala tebasobola okuwangula. And that's a reality because number 1, omuchala kwesimba for a district woman member of parliament in Uganda right now
era njagala lumu okyaza ababaka bayitamu ng'abakyala women MPs babuuze sente meka ze bakozesa oteeka okubanga olina more than not less than 200 million okuwangula district seat ate abakyala bafe abasinga batya direct constituency direct seats which is the constituency MPs. The reason being nti bw'otunulira the culture culture yaffe nono yaffe mu Uganda abantu abasinga bakyalina endowooza nti the woman MP seat is for women, then constituency MP is strictly for men. But it is a mindset that tulina okukyusa ne government yennyini Minister of Gender eyina okola ekinene nnyo okulaba nti ekyusa mindset y'abantu because nze kino ekintu nakyogerako nokyogera Mr. Jonjo lumu twali mu conference I think 3-4 years ago nze nawaayo ekiteeso ne ŋŋamba lwaki tetubeera ne akawairo mu constitution ya Uganda Parliamentary Act nti ba woman MPs basavinga terms 2 zokka nga tebakwatiddwako terms 2 bw'omala ng'okita ababaka ba parliament bali babadde basobola n'okunkuba because baalimu mu meeting eyo ne baŋŋamba kakati ate president ne ŋŋamba kakati baateekawo bino before for affirmative action kitegeeza nti okuteekawo embeera eraga nti tusobola okuyimusa abakyala abatandisobodde okugenda direct mu direct seats basooke bamanyire politics wano mu woman MP. Nze ndowooza yange abaakola eno constitution era those of honorable Miriam Matembe abali mabega behind this they did us a disservice bane badde nga bateekawo nti at least term limits 2. Unfortunately speaker yaliko nebya term limits yabijjako mu constitution, so it is very hard to blame the women, but otherwise singa omukyala serving for only 2 terms on a woman MP seat nakita then nagenda ku direct seat awo one oba ofunye sente ziwera because okwesimba n'omwami weetaaga sente eziwera. Number 2 weetaaga okumanya culture, the culture institution baba ina influence nene nyonze nalaba ezombo, they have a lot of influence. In my constituency, in my district, one of the constituency MPs mukyala Honorable Grace Kuichinyi Freedom naye mukwano ebigambo mukyala bye oli male MP kye yayogeranga nga nawe oluso okwata ku matu we bati nga taata w'omuwala n'ogamba lwaki mpuliza. So n'olwekyo we still have a long journey to go. Kati kitegeeza nti ng'ekibiina tulina okunoonya engeri ey'okuteekateeka okunoonya ssente. Number 2 tulina okunoonya engeri ey'okusunsula abakandidates baffe early enough, in fact starting now and next year. Then abakyala bwe bayigirize financial management basobola okusavinga sente zaabwe because kankubulira mazima there is no political party esobola okuwa sente which is 100%. Sarah mwaina omukyala ava ekyotera yaliwa Democratic Party Nasalediro. Mwaina omukyala owe Masaka yaliwa Democratic Party Honorable Babirye Kabanda. Yes. Mwaina omukyala owe Bukoma Nsimbi Veronica. That was in the other term, not last term. Yaliwa Democratic Party. Yes. Omulala yali luddawa kale no kale nasala Veronica yasikira mama we. Veronica yasikira mama we. Yes. They're Democratic Party. Yes, of course. And I wanted to give people facts because bayinza olowooza nti Veronica aludde nnyo ng'oni mu mweyontero. Yasikira mama we. Yes. Era eba sympathy. Nenga Democratic Party. Nika kati teri. No, it is not that teri weri abakyala we bali. The issue is I'm giving you facts on ground. Nti ebintu for the last 10 years ebintu byakyuka nnyo tukiriza amazima. Nupu yabayenjebula. Not only Nupu, kati nze zombo waliyo Nupu. Let me tell you now, let me even tell you. Nina bakandidates wano mu Buganda nga nyimiridde nabo ne nkwata microphone tebantuka kwadeka inchi webati. So it is beyond Nupu, it is beyond NRM. Ateze sagala kwekwasa ekibiina kyonna. Nze I have not come to talk about any party here. Kuba sagala batuleerye kavule bagambe nti munaayo president w'abakyala wa DP yabadde bali basalawo ne bagenda, they went. It was their personal interest. Okitegeera kankubulira omuntu wabako oyo obufumbo togenda mukaka.
tewali yabagoba. Honorable Babire Kabanda is still in Democratic Party. Twesimbawo naye mu 2021 fena ne batukuba kalulu. Even in this very election nene bamukuba. So are you telling me it is still nope? No. Honorable Aisha Waligo, who was the president of the DP Women's League, yali mu Democratic Party. She carried our flag in 2021 te yaita Nasale diro nagende kalungu nera ne bamukuba. Wasn't nope there? You understand? So it is beyond the politics of abachala. Nga abachala bali mu organizations tulina okutuula wansi okulaba kiki. One, abasajja abapenetrate the politics of abachala. In fact, singa kisoboka omusajja yandibadde nga yambala ne gomesi neyita omukyala. Lwansonga nti olwaleero tosala kwesimba oba woman MP oba constituency MP nga tewali omusajja akuwagira bulungi nnyo. Kwegamba it has become a politics of deal. Kati gwo mukyala manyi okola deal nabali abasajja either the businessmen. Kati wange ni Zombo district eyayitamu was fronted by the business people community of Zombo. Kuba bakuba nowa NRM ate yali commissioner for which and Esther simanyi oba okimanyi. Deal kuchi deal chi. Kati gwe tomanyi nti naku zino businessmen bamala okutegera nti waliyo there is a lot of deals in politics. So bakuwagira ogenda obayambe bayiseewo ebyabo. Yes, and that's why wotuka mu parliament kate kyakubya my opponent afoyo cyane nti bali in 2021 bamuwagira bulungi nnyo bwe yajja mu parliament ne yeefuula ne bagamba nawe tugenda kufulungula wansi. Kati kitegeeza mu Uganda tetukyafuna bakulembeze tufuna badira. It is hard, I'm telling you, and this is the reality. Nze nkyogera cause I am a victim. Zumbu was denied a chance okufuna omubaka asobola obwogerera bulungi mu parliament because kati kankubulire. Even the NRM itself is struggling now so much because kati badiras bayingide nnyo mu NRM, badiras bayingide mu UP muguni mu NUP, badiras bali buli wamu. Kati gwe kenyini yoyino ate kati bakozesa ebifo by'abakyala. Saladon ye mulindeko kuba Sala ayogera nnyo mulindeko kuba nti ayina ekibuuzo kye kimu Sala ebyo byogedde byonna. By the way ku Sunday it is Women's Day. Oh yes, true. Leero badde mu lukuŋŋaana n'ogamba nti bino bi Women's Day tebisaana na kuba celebrated. Abakyala tobalaba. No, I didn't say abachala sibalaba. But you guys, I don't know. I did not say sibwete benagambi. I said tetusobola okubeera nga tutula wali ekololo. Netulya bulungi netulya omukyere simanyi soda whatever case. Ng'omukyala kyazaalira waka. Omukyala bwa bulijjo akyazaalira waka. Ng'amasomero kakati kankubulire Department of Education yafuukira ddala commercial arm of government. Why do you say that?
Yeah, he said that because... How is it commercial? It is commercial because gwe mbuza bannayuganda bameka basobola okusasula school fees of those classic schools that twogerako mu Uganda. Why do you want to go to classic schools? US is there. But you have killed them. Ate zikyakola bulungi. Zikyakola bulungi, njagala ombulira mazima. Junju, how far have you gone in Uganda apart from staying in Kampala? Sir, I want to take you to my district. Nze manye Zombo, manyi Aluwa, manyi Moroto. Tomanyi which side of Zombo do you know? Manyi Moroto. Give me one sub-county. Even simanyi sub-counties. So Kabela byongo na manyi. Ogamba manyi Zombo, Zombo watuuka wa? Omanyi is it a basilica? Basilica to Lodonga? That is not Zombo. Do you know that Boss, place? that is not Zombo. We passed through that place. Dear, that is not Zombo. Listen to me, that's not Zombo. That is not. Now let me tell you, the reason that's why I'm saying this is a kankubulire jonjo natukanga mu kalulu nga n'okwogira ng'oluusi kunnema. Waliyo sub-county gye nagendamu, it's called that Alange sub-county. Ye eri more closer to DRC. Natambula 5 to 6 kilometers. Nga tewali ddwaliro, tewali ssomero. Nembuuza these people, muzaalirawa? Kwa abakyala afe munange tulina wano traditional birth attendant waffe. Bw'omala okuzaala nga Mukama akuyambye ozadde bulungi, ne balyoka bayita boda boda. Nakusitula ne baby wo ne bakutwala mu ddwaliro. Ne mbabuuza olwo antenatal cares. Munange olusife. Now you can imagine in this century. So chobola angambe nti the International Women's Day is not about celebration only. Kubanga kujaguza ojaguza, yes, osobola okujaguza, but at the end of the day ebintu ebitukwatako twogera ku bakyala abazalire waka. Government yateekawo the embeera nti bagezeko okuyimusa omutindo gw'enfuna gwa nsimbi kw'abakyala, the economic status, ne baleeta projects 2, Grow Project and the PDM. Now the Grow Project bw'olabira ddala nti abakyala abandibadde nga bafuna ezo sente naye nga baateekako obukwakuluzo nyingi. Toyina ttaka, toyina ki. Ya enterprising women, nenga ne enterprising women bennyini abali mu nakaseke, abaliwo abalina sente tebasaafuna ezo sente olw'ensonga kuliko situation gye bateekawo nti basosola okulonda beneficiaries. So women have not benefited a lot from the Grow Project. Olwaleero Madam Press Conference nembuza candidate wange Viola from Chotera. Nembuza ab'Echotera muwafunyeko ezo sente mutewali. PDM bateekawo PDM naye ng'okimanyi nti PDM ekiri mu PDM okufuna sente osoko bw'obanga olina ofuna miliyoni emu bakusaba mitwalo 10. Yes. By those officials on ground kino nkubuulira without fear or favor. Byo president bye yali asaba letter evidence abantu bano tubakwate. Anti kati olaba president ayina evidence kubanga his own RDCs bamuwangazi report. Nze nzijukira I got the RDC of Zombo district arresting some officials from some sub-counties. Ne babatwala nga they were extorting money. Sebo nze bino byenkubulira si bya politics kati byo nze njogera laali. Kakati bw'ogamba nti omukyala omuwa sente kakadde naye ate era oyagala basoke bakweko ka sente before you give them the money. Do you know to the extent even sente abakadde ze baafuna zine zaguni sage? Do you know that there are people who even want to extort money from those elders? Mitwalo esatu. No, it's now around 75. Bazongeza. Ngayagala nawo muweko kwezo sente. But really, so at the end of the day, twine ebintu binyinyo bye tulina okusortinga mu Uganda. Olwaleero, if our theme is saying that accelerating processes to saying that women get justice, women and girls, ofuna batya obwenkanya mu Uganda nga n'ekisooka bw'oyogera ku bwenkanya bwe tutandikire ku kooti. Kooti za Uganda ziri more expensive, teziri transparent. Justice is given to those people nga basazo nti babawe. Justice oba obwenkanya abantu abalina sente be bafuna obwenkanya.
Tuina abakyala who are going through so many challenges mu byalo eyo. The gender-based violence is so high. Ebyo byonna tetuina legal aid etuyamba. So at the end of the day, tugenda okulaba nti we are commemorating oba tujaguza olunaku lw'abakyala. But there are still a lot. Yes, tuina bye tuachivinze. Saagala kubeera nga bannabyabufuzi abalala bannajja nti tetuina bye tukoza. Tuina bye tufunyeemu naye ate tukyalina bingi nnyo. We are like moving 2 steps forward and 3 steps backwards. Kati atoba chofunye. Okitegeera. Ate kati wobugenda n'otoolaako. So it's a terrible situation. Bw'ogenda ku grassroots. Kubanga wano already otunyonyodde nti mu leadership omukyala strugglinga n'ebifo bya bibatwaliddwako. Yes. Then they are nowhere. It's hard. It's very hard, and that's why I told you quite very clearly in government. Yes, abantu bagende kololo, but the truth of the matter is the challenges ze tulina okwogerako ngaba kulembeze, and we need to speak about these facts. Bwabanga mukyala wotasaa kufuna sente za PDM bulungi, bwabanga mukyala wali mu enterprise sasa afuna sente za group project bulungi. Last year twali enkyankwanzi for the International Women's Day, nagenda okwerezanga munamawulire, but I was so shocked by a common omukyalo wa bulijjo ate yasoma na kusoma yasobola okusitula omunayi musomuko muzeeyi omukyala yaleekana muzeeyi paka muzeeyi n'amulala n'agamba kiki mu muzeeyi nina ebinuma. Omukyala yagenda bananga omukyala yawanda omuliro. I even recorded that woman, but I deleted the recording. Omukyala yawanda omuliro n'agamba muzeeyi ffe tuli ba NRM netuswala. Corruption ejudde mu Uganda, fe okufuna sente za PDM lutalo, okufuna sente za grow project lutalo, okufuna simanyi sente ki lutalo. Kakati tulaga wa muze. So the truth of the matter is tukyalina bintu bingi nnyo. Go to the sector nga the security. Ebyo ebintu nzijukira nabuzaako Honorable Peace Mutuzo, who is the Minister of State in charge of culture and gender, and the Minister of Labour, Gender and Social Development. Namu interviewing nemubuuza nemugamba bwe tuba tuwogera about peace and security, tuyina bakanos bameka, tuyina ba generals meka, kyogamba nti bano abakyala tebasaanidde okubeera ba generals ne bakanozi. You understand? So n'olwekyo we still have a lot to do. There's still a lot of gender imbalances. Naye nekirala n'abakyala abali mu byobufuzi kati nti simanyi tuyina prime minister mukyala, tuyina vice president mukyala, tuyina the entire minister of minister ya gundi ya prime minister's office yona ejuddemu abakyala ng'ogyeko Moses ali. But I want to ask you the truth. Aba bakyala, do they make decisions on their own? You know, there's being there, but making decisions is also another one. So we have not attained the equality, the equity, they take decisions and they fight for the women in Uganda. Then I don't know which world you're living in, surely. No, they are there, but they cannot make independent decisions. Tetunaba kutuka kwa hiyo level. And it's by the way, it is a situation worldwide. Go alaba when the current president of Tanzania yali agala kwesemba wa president. Uwawuliranga ebigambo. Samia Suluhu. Oh, she's a dictator. Oh, of course yakola ebikolo biro bibi nnyo. Sayagala what happened? You cannot. Which other description but she's not the only dictator. Even the men have been dictators. Wanatoina dictator. You have dictators even in all over. Even in businesses, jebali. Even in the churches, you have dictators. But at the end of the day, let us not put it on women only. Naye tuyina ebintu bye tuyina okola okulaba nti abakyala tutuukako ku level ya waggulu. Ndafa abakyala bennyini. Nti bw'abanga ofunye ekifo bakuwadde kati kangame nti you're station manager of Sapientia. Show your cause why you're there. Naye tukyalina eri endowooza nti abakyala women must be favored. You should not be favored. Work for it. Okay, to creating a space where omukyala yena asobola okukola ki? Asobola okujja. But let us build capacity. Abakyala bano tusoke tubayigirize. Naye gundi olwokuba relative wa gundi kakati yavude Makerere tumusule tumuteke wali abeere MD. Tosobola okubeera just MD from Makerere University. No. Olonga tuwogera ku baana abavudde mu university ez'enjawulo bagraduating abawala abo. Naye olwaleero bw'oyogera nabo baagala tandika business. They cannot start business. Why? Taxes are so high. So
situation kijja create okola nti bana abawala n'abavubuka abavudde mu institutions ez'enjawulo nti nabo basobola okweyagala mu nsi yaabwe omuwendo gw'omusolo guli waggulu nnyo. The situation is not very fine. Tuli awo tukanya nti tugoba abantu mu streets e Kampala. Yes, nze njagala ekibuga ekinyirira, but the issue is, have you asked yourself why those people come to Kampala? Reason is very simple. We didn't create an environment obakkiriza basome waabwe bulungi and create an environment where basobola okola business even at their own homes. Kati bazze and they have become a problem to our city. So tuli mu kujanjaba ekiwundu naye nga tetuli mu kujanjaba the cause ekyaleeta ekiwundu ekyo. Now that is the quality discussion I want us to talk, and this is, yes, we are talking about the women's njagala abakyala nabo babeere nga basobola okufuna sente, but the truth of the matter is tulina otunuulira problem eva bagamba ensula yekwagala. Kakati ebino sala byoyogedde lwaki temuba na symposium abakyala bano ne mubayita vice president ba prime minister ba minister health baani bonna ba PSs abakyala ne mugamba mulimu agreement ne NRM ne mugamba symposium tugitadde wandi mwe tebajja bagana ebintu bino ne mubi no wandi upasobola okola symposium tewali muganda bane muve mu byobufuzi banange. We sit in IWOP, the Interparty Women's Platform, and Noop sits there. We normally meet and talk. Tuleme okwogera just politics, just omanyi my problem is abantu we bafuna akazindalo yalinga ngalabe malayika afuse malayika. But the truth of the matter is the issues there, you have to put politics aside and discuss about it. Nze sigenda kudda onzikiriza abakyala bange zombo baffe abenda kaseke bali mu kufanga ndaba nga yet I can talk. Olwaleero when ayogedde and I was calling upon the Minister of Education and Sports nti bannange yeekubizeemu omutima sookala amasomero atunulemu. And a journalist asked me, Nengo, you know, Mutimongoli Mugumunyu. Why are you so brave like that? I'm like, but I am speaking what I'm supposed to speak. I am appealing to you. I am being an advocate, speaking for people who cannot speak. It's a symposium. It's something that I've been thinking about. I had a conversation with one of the women organization, the women networks in Uganda. And era naye akanyizaga me honorable, I think tulina ofuna ko kadde. Bana abakyala bonna bali mu bifo ebya waggulu, because nze kati ndi ku level ya kubiri, bo bali ku level ya waggulu. Tulina okutuula nabo wansi tubawabule, because bw'obeera ng'oli speaker ng'oli mukyala, oli vice president oli mukyala, oli prime minister oli mukyala, simanyi oli pipi gundi oli mukyala, you're our ambassador. Oteeko kubanga you put off your shoes of yellow, think about the common woman, because olwaleero nkubulira bw'ogenda omulwaliro bw'ogenda mulago buli asaffaringa either wa DP wa NRM wa NUP obulwadde tebusosola. So n'olwekyo kyobolanze ebiseera ebisinga abannabyabufuzi era bwe tubeera nabo mu meetings ezo nze mbajukiza. And this is not about the cooperation argument. For me as Sarah, kuvadda Makerere University ngambagamba, let us put our interest. Chobona bana Kenya ne bana Tanzania baina kye batusingako. For them, yes, olonderwa by your political party, but wotuka mu parliament or you're not representing the interests of your country, which is very different in Uganda. Fetetu representing the interests of our country, instead we're representing interests of political parties, which is very bad. At the end of the day, the women are suffering, the men are suffering. Bana abato, you understand? So nzendoza I take on and I take that seriously. Naye kitukosedwa nnyo okulaba nti akakiiko kaffe aka parliament aga kyebayita UWOPA, Uganda Women Parliamentary Association was killed. Ate omanyirwa kye yajja bo bennyini be bagita mu parliament omwo olw'okuba tebaagala abakyala baveeyo boogere ebituufu. Kakati awo twagalira Nobert Mawo aje bw'abanga asobola okukyusa embeera akyuse, kubanga the truth of the matter is, but that thing doesn't even just need Nobert Mao. It is the fact that the Uganda Women Parliamentary Association is dead, the Uganda Youth Parliament is dead. Bw'obuuza Honorable Fiona Nyamutoro, bw'obuuza Honorable Boniface Okot, and plus those youth MPs abagenda in parliament, what did they do for Uganda for the last 5 years? Stay worry.
They killed off that association because they didn't want vocal voices. And a chamber into the association is full of only or they thought others will be groomed. Maybe. I don't know. And then kati bwogenda ku Uganda Women Parliament Uwopa when I was growing up ngandi makere banange nga wegomeza ba Angelina Osegabo ba honorable nga bali mu Uwopa. My God, ngojegomba. So nolwecho we need to have Uwopa back on board where we can petition Parliament. Tibine bintu wamange Kasanda. Until there is mining in Kasanda, but the women in Kasanda are not benefiting from it. You can not even take a petition to the Speaker of Parliament of Uganda. Imbera batadde mu Parliament abasirikale bajudde bantulinga tuli mu Garrison. Sala ndeka nsoke nkuwe amasimu wano oddemu abantu 0755 373 ne 0784 ze simu mumubuuzeeko omukulu ono. Hello? Wanjisebo? Kale. Yali yaddira muganda we Susan Namaganda ate Fortunate Nantongo yaddira maama we owekyotera kakati yolidde nga ayogera ku DP yemulyanga bambi n'amazita gaagala kumuyitamu tuyagala okubuuza ssaala oyo Democratic Party ekyasobola okudda engunga bwogirowoozaako nga Honorable Nobert Mao akyali n'endagaano ya DP ne NRM era olowooza ebyaddusa Namaganda nebiddusa Veronica nebiddusa olukabando w'Emasaka mu DP biweddewo munagitereza banaasobola okudda oba okuweza jjunju. Okay, 0755088373 ne 07884302 ze simu zaffe bw'oyitaawo obuuze mukyala Saala ekibuuzo kyo. Hello? Yesebo? Olamusiza Frank. Yesebo. Kansala sinako kyalisindika Johnson. Nekugamba mwami Jjunju ebintu ebiweewuunya. Era n'oseka abantu b'emambuka eyo basaala abo ensi ebadde ekyabalinamu obwesigwe n'essuubi. Tekibadde tekibamanyidde mu ngeri nga baba bamulamuzi n'omanga mu kkooti ng'afa sayidi y'abasaala ng'omanya ofunye omuntu omutuufu. Weewuunya Saala ebigambo byayogera otuta ku delegate conference y'Embalala n'aseka n'okuseka nga bira byewuunyisa. Naye leero byayogera weewuunyisa ddala Saala ne banne ekyokulabirako. Wano mu Kajansawuli Council dutewalina bakansala 22 nga yeekaluuka 22. Naye olwaleeta erinayo yaddeemu bonna bagwa abantu batera okukwata kaadi ya DP nze kennyini nagitya naye akangende ku independent kwa kaadi ya DP yafuuka kivumu Saala ekinipa mwakitta nemmawe mwakitta ngo mukifunemu bannanyini kyo bano nebeera bulungi. Okay, 0755088373. Hello? Yesebo. Oyakoleza eggwanga Kale. nze bigambo Fazil nduwa nekatesito kubanga mpita radio Sapientia okusooka nina obukakafu obumala okukkiriza nti ekibiina kya DP kyakukulera kya NRM kubanga omukulembeze wakyo Nobert Mao engeri gyobeeramu owoopposition ate ng'okolera eri ng'ate era oli minisita kiba kabonero kenyinyi akalaga nti DP eba yavaawo. Kyenyinza okukkaanyako n'oyo madamu kiri kimu nti ennaku zino ez'abakyala ziveewo kubanga abantu bangi bakyazaazira mu nguudo olw'ebbula ly'ebyentambula eby'ebyobulamu. So ezo ennaku zandibadde zivaawo waki ne bagambanga nti toseta okutereka olwo olunaku awantu leka tuteekewo eby'ebyobulamu abantu tebakebera endwadde kibajjanjabe kiba kisingako okwonoona ensimbi z'omu bw'omusolo. Weebale nnyo Fazil. Hello? Yesebo. Weebale kuŋŋamyazaabana twagala nsiiyo eyogetumala tugulabeemu omwogezi wa Litegesa Lwoko munnamategeko Kisebo. Ngenda okwebaza omukyala Lusubiyoole munadippi era so DP yatumalamu amaanyi bagere mu maaso nga balwanirira ensi eno
Mukama Katonda amukuumire. Amina. Okay. Mwami Jjunju mwebale kuweereza. Omukyala mulamusizza nnyo. Yebale sebo. PDM amanya kangeesigalize naye kankozesa erya mu Katuliki. Ndisse muto naye akakadde ka PDM omukyala bagambye nti oteekamu 10 mitono okutandikira ddala mu ntandikwa nti oyagala ssente ezo. Bano ababikolako bagenda bakusaba ssente bagenda bakusaba ssente okuyingiza ku sisitiimu ekibiina mw'oyitidde ogenda okumaliriza awaawo ng'emitwalo 10 gigenze. Kaakati mu kuzifuna bwe zikutuuka ku ssimu yo bali bennyini abakola ku sisitiimu zisindikira abantu ku masimu. Olumala ozikusindikira bakuba amasimu ng'olina okubawa. Wabeerawo oli asemba yazisindika ku ssimu, wabeerawo owo ku kyalo yakutwalayo, wabeerawo chairman eyakukonerako sitampu nga bakukubira amasimu okumaliza ng'emitwalo nga 20 teziriiko. Sijja kuzizzaayo kuba ndaba saafuna kakadde baazimpa naye ze nateekamu nnyingi. Nebale kuweereza.
studio nkulamusiza nnyo ate njagadde nnyo nze ntandikwayo ngenda okubuuza ekibuuzo kyange nti natandikiddenyagadde nnyo abantu abakumentalinga nga omukulu eyakumentalinga oyo Sebaletizito kojja yange ddala in reality nze mpangalira no Bungereza naye nga mu bintu bingi nnyo bye yamentalinga kojjange era nange mwensinziira ku mukulu ogweyoleka okuba ku byekola nze njagadde nnyo obuvumu bw'olaze olwakuba nti oli muyivu mu kasozi Makerere at the same time nebyoyogera byonna mbyagadde naye nga ekibuuzo kyange tugenda okuva nti omukulu Mao bw'abeera nga ogambye nti paliamenti yonna almost eridde y'abakyala n'abaami olwaleero bukugu ki omukulu Mao bw'agenda okukozesa okutuusa abantu abo n'okutuusa emitima gy'abantu abawuliza radio Sapientia nti agenda kukozesa obukugu obwo okutuusa bw'anaaba aweereddwa obuyinza okutuuka awo Why don't I answer Sam first? Tugenda kwasalinga lumu kubanga obudde bugenze. Bannange tumanye ebituufu mwabba akalulu ne muduse bokisi naye n'abaana baabalaba abaana baabwe mwaswala nnyo kubabyo bwe mubagiriza ebyo ebyokukola bwe muti ne mubba ekintu ng'ensi yonna eraba nga musana tuku Mukyala Sala mulamusiza mukyala Sala kibiina kyammwe ekya DP ogambye nti mugoberera mazima na bwentani naye kyabadde embala nakati abantu tekinnabagwa ku maaso bannange balala kyasusse naye mulinzija ne neebuuza ddala mwami Mao ekimwagaza ennyo obukulembeze bwati abantu batuka n'okuyobusa bino bubokisi bubbiddwa kyekigenda mu maaso tena nti mubuzaabuziza nnyo abalonzi mubuzaabuziza nnyo abantu naddala abawagizi b'ekibiina kya DP ekyabaviiriddeko n'okukola obubi ku luutu eno ku kalulu kano akawedde olwaleero mwami Mao alaga nti eri ndagaano ate tannata bukulembeze bwa DP ate asaba bwa sipiika kati gwolowooza muntu awansi yaba alowooza ki mukyala Sala ebintu ebyo bigirako okubuzaabuza abalonzi okulonda ng'okwo ne kutuuka ne beebuuza oba bali mu NRM oba bali mu DP bannange mukyala Sala mulekerawo okubuzaabuza ffe abalonzi mukyala Zaate mwawebale era abalala bane mu nsonyiwa obudde Sala twamuwadde obudde bungi atubuulire kubanga tulwawo bafuna Sala oyina eddakiika 2 okuddamu ebyo. I am starting with the last woman. Chisoka, I don't know whether she's a member of the Democratic Party because Bwabanga si member of the Democratic Party, she has no right, first of all, to even come and talk to Bobuluru. But she's a Ugandan. Whatever case. Responsible. Whatever case. To what is taking place. No, you have no right. Because for me, I'm responsible to the members of the Democratic Party. Number 2, n'abanyonyodde whatever happens. So bw'oba otayagala akkiriza byenjogedde, I cannot force you to accept. I told you those ballot boxes were carried. Lulume Bayiga yaliwo, Honorable Aditya yaliwo, Honorable Fred Mukasambide and the rest. Baliwo, they took the ballot papers to a conference hall, ne babibala in their presence. Those people sat until morning. Kakati nze igwe atabadde embalala because olabyeko just clip munamawulire gyatedde ku TV. Whatever happened was buli omu akimanyi bulungi nnyo twayogera wano till when we were going to the delegates conference of Mbarara, Honorable Sebamala was not legitimate to stand for presidency. Nene bateekawo embeera. Kakati n'olwekyo I am not apologetic and I will not apologize for that. You understand? Number 2, cooperation agreement. DP is, it's not the first time DP is cooperating with the government in power. It is started way back from the time the Semogereres during Obote's regime and who. Why are we blaming Norbert Mao so much? Why didn't we blame Semogere when he was the president of DP and Naye Atenga Yari minister? Why don't you talk about him? Is it because Norbert is something? So let us stop playing double standard. Kuba bana Uganda basinga baagala kulooza nti bamanyi nnyo. No. Ate fete tugenda akkiriza omuntu okututegerera. We also have our ways of doing our thing. Before twagenda okusigning a cooperation agreement, National Executive Committee yatuula nesalawo, we are either going to share power with the government. It is happening in Kenya. It is happening in South Africa. Power is shared.
njagala mbuzo oyo omukyalo olwaleero yali agenzeko walala from here yali agenzeko Kotido ba where does she even know where Uganda is tuleme okwogera nti olw'okuba tulabye bloggers oba abantu boogedde naye the truth of the matter is the place for democracy is shrinkling down tetukyalina space but you have to negotiate ekya Norbert Mao okubeera speaker nti ayina byasobola okukyusa yes he has a lot to change ate by the way any person agenda mu parliament wadembe okwesima obwa speaker I can assure you nti nange singa nayitawo maybe I would have wanted to be the speaker of the parliament of Uganda. Honorable Sebamala himself yali yesimbawo na withdrawing hey honorable afoguni wechira the one who lost honorable Ibrahim Semujunganda he contested. So let us stop maorizing this thing ekintu kitate Mao because Mao akuwa mawulire we are sorry Mao ali wano taina jalaga Mao has his own rights to contest era fe banakibiina tukyayagala Norbert Mao bweribanga we are going to organize another delegates conference if there's someone who is eligible to contest good enough Kati Sebamala has already made his years that he can be the president of the party mumulete if Mao is a problem yes naye bwe mulowooza nti if you begin telling me simanya abantu b'engulu bebamu ku bantu why you a Muganda why are you not trusted why are you saying that it should me to be trusted you a Muganda why are you not trusted fefe nyini bana Democratic Party fefe nyini we are the ones who sold this party long time ago kino ekibiina mwakitunda mu 1996 when some of us were even babies you started hobnobbing with the FDC reform agenda ekibiina ne mutwalamu abantu abalungi kati right now you're blaming no but you've forgotten what you did the likes of Honorable Kasiano Wadri bali ba Democratic Party they left they went to reform agenda was no but the president by then inze tewali omuntu agenda kuntiisatiisa tokunkanga tookirizibwa obudde buweddeko Sara tujafunayo obudde obulala okomewo oyogere ku nsonga ezo kubanga ziruma nnyo bannaddipi abagenda newankubadde ozogedde bwotyo naye zibaluma nnyo naye njagala ate nkujukize nti Veronica teyaleka DP because of cooperation agreement Veronica went on her own ate tewali yamugoba another person said mbu Honorable Babire Kabanda left Democratic akyalimu twa contesting afena ne batuwangula kuba nti nno alinga ali mu sabbatical if you lose an election what happens bye abantu bali kukutiisa